Odesmama abono nsia ya mamu nyina to. Omemu nsam ne ama wodo so de ayensaka. Ani aboabo ano atudi anyimre no nsia kase bo anyimre. Ye ne atiefu ase hu nkonya. Utie free peace. 104.3 FM's okay. 101.7 neat. 100.9. Nemi ansa ewo Ship House Abeka Johnson Accra. And what hello 101.5 FM Wadum Kumasi. Ghana man temiya dunsia. Na baby a woti enkan. Kasa fidia bensa duasia numni etire kwamnonia. Bensa duasa. peacefmonline.com GhanaToday.com so abode yetiefo benye be akan. Na die di kase bonu mu akotene bie beba no. Ene traffic ya wan kran ha no. Eni anyai pa MTTD4. Tisa mubuabua yen kakra nyumre noa de kwa kwasibe ye nondu. Ansa na mbokofi amako. Traffic no ano eden pa. Ebini aban aye hyehyɛ sɛ brano aban na so ya hodo no obɛbo apia hwadi nkɔmɔ ahwɛ sɛ de ho dwumadie esitie mampani abedi achie Professor Jane na wopoku agima agina sansam no so akɔ Ministry of Tourism, Culture and Creative Art na ɔkɔye ne nante sɛ ne sɛn. We are with you. I just want you to know that we are there to support you. We are there to ensure you succeed. Sanso ne yebekɔ aban lawyer pani aso ye ene wode atodwa sɛ na so no aye nhyehyɛ ma sesei nipa binom a aye nhyehyɛ na wode wadwene ɛyɛ sɛ owura kanoforiata wafa ne ho adi ɔse anya saa ɛnetie. Sanso ene yebekɔ ensɛmfoforo emu aban lawyer pani boya mania sɛ nhyehyɛ de ahodo a krabifo binom agina so sɛ wode wadwen ebedidi Ghana de hye ene nkrɔfo binom a wɔn mama so adwene ho no sɛsɛ wahwɛ akasa wɔn dwumadie no agu. Yebekɔ Professor Godfred Bompin aso ye na wode nsɛm to dwa sɛ wɔman Ghana ye economy ne daakye ne na hoɔden enyina International Monetary Fund dwumadie eso. Our future does not lie with the IMF. We have been to the IMF 17 times. Samsung Importers and Exporters Association Sabre Walker Bibi at the Acha by the Sem. Sound AI and Namona woe to no dear Jinemu Ewa Ghana Port on Shahu Yenu Asana, what to whom Anamo, and some no Afro Pibinumeka way home, and Wadama and never you do break, Yajo Bre, dear Munchemo Asomo Ewo Akan Kasemo Nemum, Yaja Wadi, a free Nuequeho. Young first da Emma Oson's chemist. Oson's chemist, Eddie Oson's Galley capsules, Boya Chidom MT and dear. Yediminar so can you find any manager was we there for you everywhere you go. High sense electrical appliances now open quadi afiason and cover bianco to Sukangu, Buru more high sense, so much showroom be a bay with my body bra. Now, Bejo, the Doffer system, this is Yabio upon us so a more day. Or simply a mountain chance what that board down so when that will try and cut. Pay when I did now pay. Budget cash and carry limited at the Bludgeons and drink every chidom. Pep student is what who need to be wait to make us somewhere a year drove up pay. And one any pep student spices in the doors with gaso and spices behind the or buy offer dear or henry spices na make for the war. Ruta natural product the Ruta mixture elbow chidom. It's malaria poor penny for the agro. Ruta titanic is so a time for the Ruta Tari, Unyabino no more wow, Moja dear for sunny Ewini Pedriano. Lawson Herbal Center, the Lawson local mixture ba. A bois ma papa into my di home como ewujum if you feel municasa who do. Into your banner wanting and car message also can compare loss and local measure for CCO. Now be who say, obey your besima. Echo Bange say, but be Usicano, or Mon Faber for Quaso Usica Fiho. Now Faber to Echo Bange, Sans Echo Bange, dear, a Pan African bank. Cancer measure, it me arthritis pa, and can hear him say arthritis in your drew. Eh, send a young in tem, arthritis were drew, and one a cancer measure. And Tipedina would if you and apostle won't mean your no. Call no copper cancer measure for mano. Now one nomination, the Obehunis Empire will do, you will do name of Marganis who said ye, and one and a cancer measure. When you may be a chidom Cassiabo, ye deba some more. I can come for your May. Sadat, Mohammed Mene. Nana, Ama anotu for an afe. Aman science ame kwabenama for afe Cassiabon into the Munie. A professor ten no pokuatamai or a vice president and or qua probo. Minister of Tourism, Culture, Creative Art, a one who copy. Nebra would do one monacoya nijesem. Mami odene. Awa true. Womote no man wa kunyat nase.
akwansesem denti ena wotinto setu nsoma na nka de mirika befa ma hade abokọ wo na wonam watresu oba ya nya bone sabia jampeni si aboso ba na ma japaye wopese ohwese wotumedi a wodi no bibia de dane kwan mu pepepe akade a wohia nyina wonsaka fa na sesi esemu kena efiri sa abrede konsuade na mu behia na ma asoye no watumi agina ne naso esanse sa asoye ya asoye bia eda wo man no akoma so pa yie etrese omuda ya mamredi ede kira mansan afi obi befira kwantuo mu aba ya beti ne wa atu edra wonum na aso ya mamra ye wa no musei ye betumi de atere wo manfo wo mo nwose ya won ne pa eno so the same thing omu na aso na gina enti wo kwa akose wetumedie sede ekro afei stakeholders ya wodo a woni woto abasako mu no efiri sa abrede ko wonkita wodie beya wa no papa so opa uma so nya nanum de ne yie mu a sede beya asoe no ebetumi agina ne naso. We are with you. I just want you to know that we are there to support you. We are there to ensure you succeed. And part of the process is to ensure that we are reducing your stresses as much as possible. We are also making judicious uses of our resources as much as we can and keeping our eyes on the picture. And that picture is about the well-being of our beloved country. Just to come fraternize with you and especially to thank you for the work you are doing, to ensure you that we support, we appreciate what you are doing, and also to try in the process to attempt to close a gap. Dear Yate Sir Okase, Professor J. Nana Opoku Adimai, or your Vice President. Nidiatina Minister of Tourism, Culture, Creative Arts, Honorable Abla Gomasi, and Najumaya for ye wana she nyina eda maase se we de waya de pa no amani nakura wo ene so apie wonum suwe wo mani ajepa ye wonum anwo ho a na sabre adwumadi bebre esi ahweye no ani so a wo mo ye e kan se ongoing project wo musa wo plans bia sankanya sikasamu a kasasani nyina nam na kwaso but edru baby na sikasam ho ayeden kakra nso kakra nkra kokoba no nsuo afa niam bia wode atoto akwam a ebetumi am wotumadi edim nso wo kyerɛkyerɛ ne nyina mu akyerɛ ma na ne nete ya pa. We are looking at the success of the country, and you are here to take one arm of the many arms that we all need to support. So that is why we are here, to hold hands and at the same time also to hear you, okay, and to establish the links even more closely than they have been in the past. Always come to us, our doors remain open. It's only by working together, it's only by listening to each other that we can make the kind of progress that we know that our country deserves. So in fact, I wanted to establish that. And of course, to meet all of you, definitely your ministry also cuts across others. You were talking a lot about raw materials. I'm sure agriculture will have a role to play. So will transport. So many of them. It's one of the things I want all of us to be very mindful of, so that we avoid silos. We are also conscious that we are working to others. We bra wasan kopie mu ewo asyeya trade and industry. One minister eni emu adwumayefo etote nkomo said ye wodwumadi nso eko ene mu a wobetumi ade aboa won. Patricia Sefafesa Adawruma ene se etiefo TB. Ya de kasiane ko aban lawyer penny asoye enei wose empanifo agina won tumidie so atu anamon a sabra me ne wokasan network ba ko ana nipa binim de wadwen edidi Ghana de hye botom ho ena afei nipa binim so wetin krofa ma so de wadwen edidi won botom ho no ene wo matrase enam nimdie kwan so abefo kwan so akasa network ni gina gufom na wo wi achie no sika be se $15 million en wonya wachi a wode agu Economic and Organized Crime Office Yoko wo mo exhibit account mu a da chi bi
ɛbɛyɛ dansedie ɛde ama anamo na wɔn atuo no Economic and Organized Crime Office yoko anamo a wotu yen ɛyɛ nkɔmɔ ahodoɔ bi ne hwehwɛmu ahodoɔ bi a akɔso ɛwɔ man Ghana ha sɛ ɛne mpo wɔn nkrɔfo ama so wɔn tena se ɛsisi hunu sɛ nipa binom butu nkrɔfo ama so ebinom butu Ghana ha ɛnam kuntra se kwan so abiebie platform bi ɛna wɔde dɔ nkrɔfo se o fasika tum na wɔtwe ɛwo ba sei na wɔtwe miɛnsa ɛwo ba sei bosome kran koduru no na wo ba akwa koduru sei wɔn de ɛnɛ abɛfo dollar no ɛna dɛdɛ nkrɔfo adwen na nkrɔfo sum sika de gu so ɛno na aka ho bi ama wɔn hwehwɛ mu no aba bɛda di pefe sɛ san nkrɔfo de wɔdwen ɛna edidi Ghana de hye ɛne mpo nipa binom mpo a wɔn mfiri Ghana ha wɔn butu nkrɔfo ama so na so yɛde sadeɛ no edi wɔn papaapa wɔn se wɔn nka hwe kora no na ano hwehwɛ mu wi aba beto dwa ɛma OKZ ɛno no ohwɛ wɔn dwumadie ya wɔn di na wɔn butu Seychelles na so hwehwɛ mu no ba beto dwa sɛ deɛ friend sɛ crypto fraud operations no ebi ɛna wɔn ɛyɛ ɛno nti ɛna piepia yoko sɛ wɔn entu saa anamo yi ɛnyɛ no nko a wɔn platform ahodoɔ bi a yoko agyina so ayɛ saa hwehwɛ mu no a wɔn ahunu sɛ Ghana de hye ɛna afɛ Britain ade hye pa ɛna afɛ yɛtumi adi wɔn dwirim ɛwɔ saa platform no so na no kra November bosome de to so dunkron wɔ afi mu Zodiac mpanimfo tu anamo ɛkɔwi akyi no wɔn hwehwɛ mu ɛboa ɛma saa wɔn a ɛde wɔatwe edidi Ghana de hye ɛne nipa bi a ɛmfiri Ghana ha adwenem ho no wɔn nya sika bɛyɛ $50 million asesɛ ɛwɔ Iyoko exhibit account no emu yente Dr. Dominic Anyene. A crypto asset management and realization company based in the UK to facilitate the transfer of the tainted virtual assets from all the 4 seized crypto wallets that received the virtual currency transfers from the criminal cluster to a virtual asset custodian company called Zodiac Custody. Zodiac thus worked with EOCO to hold the virtual currencies under the control of the applicant, that is EOCO, until the assets were realized in fiat value and transferred into a bank account in the name of the applicant. EOCO then turned to Ghana's judiciary and obtained a High Court order on May 27, 2025 to the effect that OKX should transfer all crypto assets in its custody to Zodiac and for Zodiac also to realize same into currency, fiat currency, and pay its dollar equivalent into the EOCO exhibit account. Additionally, the High Court ordered that upon the receipt of the funds, EOCO should cater to the victims of the crime. Through this approach, EOCO successfully used our local laws to freeze and recover virtual assets hidden in foreign jurisdictions. Opani Sanso Economic and Organized Crime Office Yoko Abaso say anoma womutu entainsi nipa bia transfer ye ho neso ene de Yoko eyeno woma anye bi enti obo woma Abaso say woma transfer hunu se wadwuma no entwa nkowie se wonfa wonsa enhye won demne fam na mbom woma timi atrase asese ehunu se anamo bi tise san crypto fraud operations no ekoso wo Ghana ne wiase enti wo so otimi ko etwitwaje Ghana de hye. The payments to the company in Ghana were either made by mobile money, cash, or via a crypto wallet. The criminals produced a how-to video demonstrating how to make payment using virtual currency. This video greatly assisted the Economic and Organized Crime Office in tracing the crypto wallet, which was used to receive the money and launder the proceeds of the criminal enterprise. Using very sophisticated tools such as chain analysis reactor, a software used to analyze cryptocurrency transactions on a blockchain, the EOCO identified the transfer of funds into the cryptocurrency wallet linked to the criminal enterprise. EOCO investigators established that the crypto wallets of the company were held on a crypto exchange platform called OKX, which was located offshore Seychelles. As it turned out, OKX's own internal investigation suggested that the criminal cluster, which EOCO was pursuing, had been found to be fraudulent. The suspicion of fraud stemmed from the fact that over 1,000 transactions in this cluster originated from a particular computer IP address and from a particular location, suggesting the transactions must have been done by an individual. EOCO obtained KYC, which is Know Your Customer information from OKX, who showed that the owner of the crypto wallet, a Chinese national who worked in Ghana under a residence permit and also worked for the company which was used to defraud several Ghanaians and British citizens. Dr. Dominic Anyene say wakama Ghana de hye ase ne titu ne mo a sa crypto fraud operations no na munim ya nti mutietie wo mo nkoma ye mo den na mo hye ase de musika wura mo asese ye de mu dwiri mu ne say munya abotre sika company fon sa kan Malaysia company no a wo mo na de sa trimpobone ne ba ya o magigi nipa bi no musika na so duru ho ehwo anwoba no mo de musika na dwane no ene ya wo mo sa ka sika no wo betia ne kakra na mo de apatamo afi de beka chie ne ye de beto aban ne foto mu
na dwumadi esefata omamu ade hyebenya esomfa so no wode asomo bia yaka aban lawyer pani a wosom oman Ghana ne nka ane yeti ye Dr. Dominic Anyene Sansami Salamat Kuku Apenso na de som yen afimu na OSP atenaye ede betu mu se wo ye hwehwemu bi ede afantiase apam bi a ekoso e Ghana Revenue Authority na ekwa wondi ya ne Strategic Mobilization Limited ye Trinity a FN SML entem na OSP tire mu se santiase apam ekoso no sabi nanka Ghana yamfo ye ho ankohyemu krompa nanka ense hwe ade na ewo mu a enyema enimu so anke ntosini na ne etoso mienu entiase apam a Ghana ye de ho kohyemu no amoa yen eni ka surusuro na magana abo na sabi Ghana sika so anya ba akofo de enti so man ne boka sa na hu behia sa atena ye nam wonsa so nipagu nam wonsa so na Ghana bo sa aka no mudi nkyiremu emu man no na eno ena nam so wan ne abanku ntabodwumadi ekoso government accountability series ase abamra nim for Dr. Dominic Ayini kopie mu ase na wotiremu sei santiasa poma ekoso na ma ekaba ye no empenufo bi a Ghana ye hwe ne mu hye de wo begina mra no na omudi nkyiremu ama ye ne mu baako ene ye nka ne foto sanfo owura Kenneth Nana yawo kuntun kununku oforiata na yenim se ye fere oforiata Ken oforiata yi na enye wono kwa hoforo so ye fere Ernest Dako Kori ono so eka ho bi na empenufo mienu ye ne omubom ho dwa e wa America buruchima mu na aban ne empenufo abom ho modin bia se ye betwe empenufo ya se fi America na ye de omabepie mu o man Ghana mu ye de omakokogina mra no entiasa pomo omugina Ghana di mu ne SML ko sign ye na edi ekaba no omombra no mfo mu nkyiremu embre o man Ghana na sese ye di aban na tu na bombebre ya ma OSP atena yimpo asha chocho ho krata sa America fo beje pen ye no mama ho kwan na owura Ken ofurata ni NS Dako omabepie mu ewo man mu na atene general atena ye kiremu se November boso me de da na etoso dunkono na OSP atena ye ede krata a chese omususu se sa krata na America fo hwema beboa ama owura Ken ofurata ene NS Dako omaje penye ama saafu ya bepie mu omai Ghana mu na krata ne beto eja aporoso no wose de bi krata ne mu ha emu ha pa sa tentenhu na yesere sakrata ya kokoto America fo apono so omonhwe so emu owura Ken ofurata ne NS Dako bepie mu omai Ghana mu a anhwe America fo beto krata ne kora atwene enu nti na eja atena ye tu OSP fo se sakrata na omoda beto omapono so no monsa mefa omonkohye mu kena na emumpi se na be na omode koto America fo apono so muhwe mu a ombeje penye na ne Ghana fo hwe ne mu da firi wonchen no o ma ye saade abo Ghana OSP ede wo se ye yo be fa krata no kohie mu kena ti December bosom ne de to so enkono e na krata no wo saade be ma atani general se wa ya wie nti atani general hwem na December de ne atani general hwem no hunu se mu da ho e be boa yen ne de to so edu e na krata mo bo anai de kokoma foreign affairs ministry so o mo nso nje na o mo fa nko America fa ko ehwe emra ene atentene ne ho nsem so no o mo fa nko mo na o mo nso hunu se Ghana ye wo haw na wo haw na ye wo no nipa mienu ye hwehwe omo no America man mu na omo bo mu ho adwa omo hwe so na omo mfa omo mayen ye mfa omo nyina mra no se ne ye se na efata Dr. Dominic Ayini e kire nsemu sei. On November 19, 2025, that is this year, my office received a formal request from the Office of the Special Prosecutor to initiate extradition proceedings for Kenneth Oforiatta and NS Dako Akori from the United States of America. Following a preliminary review, our International Cooperation Unit observed that certain aspects of the request required clarification and enhancements to align with the applicable legal and procedural requirements. We communicated these observations to the Office of the Special Prosecutor via a letter dated 25th November 2025 and requested supplementary documentation to ensure completeness. On December 9th, 2025, the Office of the Special Prosecutor provided the requested additional documentation and addressed the observations that we raised, thereby finalizing the extradition request packages. Subsequently, on December 10th, 2025, my office transmitted the complete request to the Ministry of Foreign Affairs for onward transmission to the competent authorities in the United States of America. That is, in this case, the Department of Justice of the United States. At this point, it is left to the American authorities, especially the judicial authorities, to make a determination on whether a sufficient basis exists for the two accused persons to be extradited to Ghana to stand trial. Na no akire no na santrefo bi se owura Dominic Ayini se na nipa mienu pe owura Oforiatta ene NS Dako Kori o man se Ghana enti entimi ntwempanifo ya se mfiri abrochire mbegina mra no wo man mu ede na ekoso no wo se hwe se wotwe bibi wo so ne ma mpanifo se na bibi kurum e yampa papa owura Ken Oforiatta mranimfo mu ni madwuma wo America no han ne wo mo
wakofo mo adwuma se omu ntwitwanje no enti krata hodo wa Ghana ye de ba se American fo hwem no mo ma ho kwa mo fura tambra no na mbra nimfo no so mo botugu e wa bruchire ho enti mo adwuma na ye den papa de ama Ghana ba nyina na enye hu oyidie se krata ye omudi koidie e da ne sebo se den ya American fo ne beje penie e mo wura Ken ofuriata e no wura NS da kwa bepiem o ma Ghana mo ne ye do mo gina mbra no SMLD no ho nkomo o ma kirem e de akyere Ghana we ayensem wane e course wa bra aban mra nim for Dr. Dominica yi ni kopie mu e wa aban kuntabu adwumadi ase Salamati kuku apentel na amadeboyi odi besomo yen na eye o manfo nim sam dada se asem bi koso e wo nalerigu amekan e wo North East region ene se wo mataja ato adan mienum na saa dan no a wo mu taja to mu no emabunu ne kire se wo mu de hohoro wo mu mpragyae we ye de dika akura we de kwasiburu no ka se ye treatment afena wo mu bedom wasuko na eniama wo mu behye no wo na naligu ho ene nsamoni a wo mu bedie no anya asam ketua na posifo kire se sabio aba na ho na krama nkanipa enti se wo mu se wo mu anyini a aposifo nso ate enti IGP krata sisi a ene wode pie se yankan ye na yetiefo enti Inspector General Police IGP at the reinforcement team aposifo a yasada ama wonum ntete yasronko omunam kwan so a omokro na nyaso omokọ keke omusan kuta armor vehicles asanya ututu obomu a enka obia ena anokra na omuda biedie wa ha enti omu soa ni nyina ade akọ na radigo ene ne mpotem wa miamia be me wonum nyina e one of East region sa ayo manfo anim sam te se de medi nka ka yese emabunu bi ya womu buafuo en womu ase adan mienu ya womu tese we womu de hohoro mu mpragyae womu sa be ye bebredi aka ho na IGP tre se sa reinforcement ya womu di womu kọ ho no womu edias tu wonu anim se womu nkobo ejapade ene adese ho ban afu womu ma bambo emunya yirekete ewo mpotem ho na curfew no a yade ato womu so no nso womu nsa wonum pepepe na wobi ani so aban pese mpotem ho no mo edwo wotese team sia ekoi one North East Regional Police Command no beka bom na womu ayeduma afi wombema security no ayire pete especially eban highways ya drobeni a woti say akone bebe wo bedru kwam na yeyi passengers ni abo wonum tuo ni yetaja to car mu no won pese saade ni bibesi wo bio afi wo pese wakatra mansa nyina eni adese ewo na naligu se ni mo antumi wa etete wontuma ya bomu di aba ede na moje no wo mahunu se so wo mutena wanum ye anyase a daate wo mbedi wo mdokono kwa enti aposifo de ne bre na wo mde kọ honom na nsesemu a wo ma ye kakra honom kire se enipa bi abo mu timu pose wo mu bedi nsamone aposifo nso abo wo mu wo mu kọ akosia wo no mu a aposifo se mo mamane de ekoso enie ya de kase ne ko mai Ghana emra sebeje fie Onumanyafo Samuel Abu Jinapo yedu emra sebeje fie damango abaton peso kunya no opani na teso waka che o mai Ghana ye foreign affairs minister ora Samuel Okujeto Ablakwase se wase aban ya wote suen dane su ene ne ban ne dwumadie enanamo eye de wo ma Ghana de hyenya ne mugidie ene ahotoso de a na watumi akonkrofo ma so akobua wo musika pewa besa 10 million Ghana cedis a wase ko ene ahoro waka chi o wo mai Ghana mu okoma
mantama hodo mu a eye mensini mantama hodo bi ewa ahoyehie mu papa aha wo mo soso no ye boa wo mu bi enye yi ana ye hohoro ya ka chenwieye na enso asesa ye nkuku ne yenkeka ama niema so esum sika besa 10 million Ghana cedis akwakosom krofo e won krofo ama so o se David da we die saban yi si ogina yie dia won tonko so a enye esan se ye ba abibre man ha se ya ye wa ma hodo bi abra no wo mo so wa mu yehie mu a wo mo ehia sa eye emwa no ebi ena me na o kasa yi ora Samuel Abu gina pod sansami nyina todwa ena wo che se onko achi kra ma yenhwe Savannah region baby ti se binyiri na no ntokwan ni achewacho ye ma ne homene so wo ho no kro no agigya te se adwene gu nkwan ase enye kra enye nika adehye bi ahwere wo mo nkwa empuntu dwuma atoape e wo mpotam wo ene de Ghana aban brofo kese na wugina so de ko ebinim adoye humanitarian grounds no omo de kobi ma wo mo a enya na wo so sanso bisa se ene wo sanso de na ba abibiman ha sei baby ti se Mali ene Benin wo mo so akon ama wo mo man no agigya aha wo man Ghana ye ne wo mo ti adoa homa so ana wo mo de koboa wo mo bia enye yie enti ade na asie ye ne nti baby ti se Cuba Sudan ene Jamaica de ye so sika ti sei ade akwakoma wo mo ora Samuel Abu gina po se aban yi se wo som ama Ghana de hye enya ne mu gidie dia ene na wo yonko da ene oda be first before even the ceremony was held. The ceremony is held, the troops are sent, it takes the minority leader to prompt the minister to come to the house. Not good enough, Mr. Speaker. I think the minister can do better. Secondly, and finally, Mr. Speaker, every foreign policy tries on credibility, and you can get credibility out of your foreign policy, Mr. Speaker, when you are principled. Mr. Speaker, if it is good in Benin, it's good in Burkina Faso. If it's bad in Niger, it is bad in Mali. Mr. Speaker, principled diplomacy is absolutely important. Nipa yatene nkan damango abaton pese asomra sebejani onumonyafo Samuel Abu ginapo na no si yape ene dom dodo no ena no fo wo man Ghana mra sebeja fie onumonyafo mama ya gase ye kasa de ye binum dio na we ya wo keken opani wo man Ghana yesu fio sesika kakra ye akan ye nana so awusu ya wayire ho wani hwantwi ya ninti oru afiri hu se wo man Ghana bebie gina wo wiase wo man Ghana bebie gina ewo abibiman adwumade emu no ye hu hia ma afoforo eniti e wo sa afoforo so hu hia ye no owura afi hu ana wo se owura afi hu dia ene e wo kan wo sika no mpanifo yiye no wo mo fa emra kwan so wo afi apem ahenkro ene aduokro emienu ya mamra na ye de boye ho akra no ba bie ni ho makoto nchia wo ho afi de toso bio dia wo se aban ya wote so ye obuo ni ani dia hobrase kwan so eno obepepe no wo ye ye ntise wunimu a wo kan wo se aban no onfom ye. So there's nothing untoward that has happened on the issue of finances. Indeed, no financial regulation has been violated in this country. The items that were sent were items that had been donated to the government of Ghana. And I believe a few that maybe the military also had in their custody. How many men did we send? A little below 60 men. Mr. Speaker, are you saying that the Republic of Ghana is incapable of sparing just 60 soldiers, 54 to be specific, to support our brothers in the Caribbean when they are faced with a disaster? Just 54 men, engineers and etc. Mr. Speaker, we are not sending them to combat. They are engineers that we are sending to assist with the reconstruction of that country after the disaster. Osiate niema bi ase ansa na wakase sansa ban na mo a wotu ye ni nyina ejina yie asrafo no kra no aban ya amamre ni amane a wogya won kwan ne asojafo a ewo man Ghana edwumadie mu a wonimdie ewo nsa no dwuma nti kwa wo mu koi no wo mu kwabo ama sade wo mu chichi Jamaica kro no yesi adan eye tent ahodo no wonimdie no wo mu so ede aboa bi edom dodo ena no ni wo man Ghana mran sebeja fie onumonyafo mahama ayarega ene yete no enka no sansemi William Gentu ena fa Emmanuel Akole na de som ye yegina we so ni aton kraba ne mum kase no yenwie. Peace FM. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. No be any paint be paint. The luxury acrylic paint. Paint mu champion. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. No be any paint be paint. The luxury acrylic paint. Paint mu champion. Peace FM.
area Ghana this year mama kwa ba ye to ayensem no so a na no mo e no my Ghana edwane to international monetary fund e trinity a from IMF ko pe bosia e de bebo ye ho bra esanse saa bere no sanke ye nya mo apa se o my anhwa Ghana agisi ye de che ne ko pe ba bi tena esanse ohia pa ne ye bomu dondono na enya asem ketewa na edwane to IMF ne ye de to mpenifo anim se be hia sika kakra na sika be hia so no be ye $3 billion e be so yen e na IMF so o sika de bi wo ho na emumo muntimi hwe Ghana ni muntabri $3 billion in farmer yen say yen jenfa nko emamu nko ye man yi dabi sika na wo de be maye kakra me ne mo kasa yi sika ya ba ma ne fa etoso enum aba be kan yensa na pramto breka se boso e na wo hene wa kese bo ahe ene professor Godfred Bokpin opinini e banku ntabu wa bi wo mu ye pa wo kira de e wo University of Ghana Business School twetwe nkomo e na obisa prof say prof sika ya bo ntu gidi se Ghana ne ye hia ni na prof say oh Ghana so my pempen so yakwakodri si yesika se mbeti magina ye yaku ye nim no enya IMF ene be ma yesika ansa na yetimatu ye ho anamo ndabi na wo hwe wenye bredi kan kwa IMF ni o yakọ IMF mpere poli edunso na nya Ghana ye ni bibia asesa se Ghana betima fa ne ntampa die fere wo mpunto kwaso no sika semu a ye hie wo kandini a obegye atum se Ghana ye di ye ho so ye kuta ye mfa ahodie enti betima ye mana ye ye hia wo kandini a ebasika semu di a wo nse so wom enye wo kandini a sika woni ye na wodi ye beti gata mo ye ko obosiabo ye be ye street ball ba ye ko obosiabo ye be kwen ye ko obosiabo sika semu die no ye ni nse so ye nye wo kandini a wo nse so no a ye betima fira aye mafunkodua yase afenso ye hia wo kandini a wo mfo na ni nto amononefo so bebre ye nye wo kandini okuta sa na ma miense wo gidi se Ghana ye betu mpompa aye mafukuramponi enko hia wo mo akwan bia so. Our future does not lie with the IMF. We have been to the IMF 17 times. Over IMF website, almost we have been there 18 times. In all these 17 or 18 times, we have not seen transformation. And that is not the goal of the IMF either. Mainly short-term programs, 3 years stabilization. We have to move beyond stabilization. To move beyond macroeconomic stability, it depends on us. And we have to be able to do the right thing even without IMF supervision. If we are able to do that, in fact, without the IMF program, the question would have been said, would Ghana government have, would they have cut expenditure the way they did in 2025 if it was not to meet the IMF program objectives? How can we impose similar fiscal discipline on ourselves without the international community asking us to do so? Professor Godfred Bokpin, opening a bank in Tebo, wa bi wo mi ye pa wo chade University of Ghana Business School. Na ne kase chire no. Ene ye ne Dr. George Donfe enso twetwe nkomo no so basika semu woni mde wum ene wo tirem say $385 million aba betomu yi wo hwe no na wo hwe gold na Ghana yenya na ye de boye chidom no a ebe boa papa ma Ghana cedi no ahoden abam Ebebua ewo kwa bi so say na your results na pede na nimu gold prices cost no pa say na yenya 300 something almost 400 million account say na our results no 12 million about 12.4 million enti no busumi we na Bank of Ghana chinchen in South Africa so be $800 million ni be gumu last month omo de 1 billion that bro mo so mate so omo de 800 ni be gum 800 so ya better na say the city na ho de nyina fa ko papa ama after I could do 11 cities 49, that's why. And now say 30 carry a bench. To burn 1 billion because that be almost 400 million. Nothing stops them. They can push it to 1 billion. So the bear are sitting at Dr. George Donfe, a basic simo ni mudi mu papa. Pram to break as your boss or anyone who works a boy to command me. What did we enemy? Na Executive Secretary ma Importers and Exporters Association of Ghana, Yera Samson Asaki Awengobet, and our friends Tref was Yemrametie, and pa Yadwasia yo ekopie mu wana nase. Na one wade tu yanimisiwo yabaya and yabone boko. Na wamanya ntiase abai ade nsese fufuro bi eba ye port wa wodo ekwan ye faso a ye tidiska wo mutase AI driven system ewo Ghana port wa wodo ni nyina we ya ban sese ya wode ba na no ana yera Asaki Samson Awingobet katre aban se
ebetumi a won tase ne sabesipa ne nkoni na haban ayo benyansafo asem ne yekan na system wa eye aduma wo port no womu gidie pa especially womu a ekra ne mafira ma no ne ba ene womu a edibi free ha no mokro no womu na eka say jampani said you de ne kramai ene wo yi ne tachire maso aboa watrasa fitibra integrated customs management system ikumsia Ghana link ekofa ba ya nekdanso abiam ene danwi woma batuma pa na sika woma generate edi amu oman no enya sika ketua enti sa system no a womu de ba no womu entase ne sabesipa ne nkoni na aban womu de niyama free ha kwama no ne womu a edi bi free amano ne eba ebetumi aka sisudia se aikumsi no amu womu adwumadie aye contemporary tempa nya sa akeke ye free bibi data security 100% safe revenue protection 100% safe afei eba no sa system ni ye adwuma ya bibia ntunta na kwemu a womu tidie pa na aside that impo Ghana Revenue Authority for ebo aikumsi abaso sika egenerating edi amu omeyi enye sika ketu sanse ekwan a wofa so eye wadwuma no eye krabehye womu ye due diligence full data sovereignty a broad stakeholder engagement ansana womu pesu womu ye dwumadie bi kura womu de aye efiri bra system iba aye adwuma papa efiri bre kobrenso aikumsi womu sa agba kirehwe womu dwumadi womu die etesen na womu de niam foforo asa de asesem etina womu naso abadwuma enti saban sade womu tini ye nokura se opese wode system bi eba eye AI driven system wa one tase ne sabesimpa ne nkoni na be sanse system a ewo sisi ano womu gini di pa se eba adwuma yie By in terms of economic stability, ya who say fine, ya who say city stability or now you can say budget na buy year no 2026 no I can say the must be a friend AI beba port I can say AI don't beba bana the revenue because pa I say leakage view will have yeah as school you hear important exploitation no na the no to say it's not about AI no but it's about that system now what had a friend be system a friend icon I don't know what South Korea South you can where's in customs and South Korea. All your friend in Unipass, the system is here. We don't need any system from anywhere. Until they are here per se, your partner manager and say, on fast workers, on call for refresher training, on farm to Tukai, no call Singapore and others. When they come back, they come out well equipped and they will use the system to collect cover. Oh, Sebia Edmaya no, and na abai ebetumia fatu no so say. Opeso mu kwatrɛtrɛ wo mu nimdie mu a ene ya beta na se pani ya wo fie bia na wo nwure mu wo se kwan wo mu fa so ye wo mu adwuma de wo man ne hyehyɛ firi wo mu ntɛn no saa pepepe na wo mu nsa eka na no ati na Executive Secretary ma Importers and Exporters Association of Ghana Samson Asake Awingobet edi adesrede ma aban se ya kekafuna kekama dampan Omua eba no ye kra niam efra ma no ne de aba anase edi bi firi ha no mo ekro no a aban isi agina ye bi e fa port ho a esese waji wonu mu agyenkyere na nkoye se pupu a wo bo nesuo ye kwa asusi a ne yi na to asu kate ye keka funa keka ma dampa wo mu na aso na sie ye de niam baba de bi bekwa basa aban ye nsise bi e de afasa adwumadie no ho a Omajentra ya waji enesha enti ebetumi kura wonum board no wonfa wonum nka ho Port and Harbours Authority board no send ye be ya wano ebetumi eduru bunumu bi Ghana Maritime Authority your free forest no agents no omo sit or as part of the board institutional representative oko Ghana Surface Authority guta wo ho mo board no so oko Ghana Port and Harbour Authority a ship on a shipping lines for now
they are the people that they rather give them a seat in the board, permanent board. They have been may appeal to His Excellency the President of the Republic of Ghana, President John Dramani Mahama, and then the Minister of Transport, so they should amend the Ghana Port and Authority to include the Importers and Exporters Association into that. I know people say, I don't think the President say, yes, that is where at the board level, that is where when we want every 2 years by law, Ghana Port and Authority is supposed to increase tariff. In the board take those decisions. How much? But I'm a who say, I feel way you are the follow on who so the person increase the quarter per metal that 5% because in the interest of the phone. The TSA Okase Executive Secretary, Importers and Exporters Association of Ghana, Samson Asaki Aringobit. Henry Akwasi. Coalition of Unpaid Teachers HSN no kwasem wo mo transe ayen hwehwemu nyanimde na watu media church afo ade no na mo allowances bia yede ma wo mo etika mu eye no krase aban no atua eni nti wose na no nkoma ye tidi free enwumasian aso eye no eye sa pepepe na mmom church of the masa Coalition of Unpaid Teachers HM akwa wiesen osre aban no ya wachechefo bia wo makatua pa wo mogine bosome no ebia kam na no de e wo sa aban na hwe na animanimu yei no wo hwe no watua edema wo mo oru akwame ofori say sa book and research allowance ni dwumadie ne de ende no kore aban no oka ade afo so say ye ya wonam enwumahia na so ye so de tu dwan eye sa pepepe nete enti wo mo abra no oya chechefo a wo mo ko training workshops ahodo aginim de de basuku demo ebe che asuafo ade no wo mo sika ne atua wo mo so abra no brano wokoye hwehwemu epe bibi hunu ede ka won nindia wo ho na wakuchie ni nyina agu krata so de abeche asuafo no eno so ye no kore wo mo research na wo mo ye no aban no watua sa research no emu allowances no akana na no na hyehye no ayese ekwan a aban no fa so tua sa sika ne ma wo mu no na sa kwan no sinto bi aba ho esan se wona mabefo kwan so na etua na eso aban no ye siesie ni wie ya pe ene watua sika no ede ama wo mu na eso oka cha aban ne se allowances ne de no aba na eso bosumia katua ne de na eteka mu ne de ebi nya mind aban no hwe entua the omotua professional development allowance sika bi afini beso bia na yetua because of say workshops bia ye koi and trainings bia ye koi and say bia other can say activities bia ye perform kai and data say dey research na se fu nyina no and so omotua no ka and wo na ba se fa nya re certificate ni die ye ne wo code training college ni university ni die ontua obia ye man afe wache makwakwa wiese Ghana ha ye wen ye ka ye nwumasua no adwumadi enhyehye mu a ye yi teacher training colleges ahodo no dwumadi afiri mu a enye yie sanso na university teachers ye omu firi mu a enye yie na wo mo ye atwuma na bosome so na wo makatua mai no obisa Ghana ban se na dama wode na so akwohosa na afe wo ka cha ban ne sen enei teacher training colleges achechefo ena afa university achechefo no omu de hia pa se nimanimu ye no aban be ye hyehye no won sika ne de watua ma wo mu by be assure parents or muti any GS and paying for say the school sa 8 January na yen ko se jo pa omo hwe ma binance story ansana 8 January na ayete sabe fa san ka to ama nat ne na gratini cha say ebre we ni ya be so ma se bo so me so ya tia kakakra no omati e ka omo di se free de be so mo ye ni se omo ndi sa ko we nim no mo nkoma ye enye sa ye hwa ko si January we na se san ka sika ye wo ho kwan se be unions ni nyina free so ya catch members aban no tu sa na mo no ma ne hu remfise nyame ya adom afi ya wuo ya shafo France January busumi no mu ho so de se duru ho no ontua sa akatua ne tinka mu fa ma teacher training colleges achechefo no na fa university achechefo no a sa wo mo bese akosuku dem akocha de no ebeye den nipa yeti no enken wono ejira mu se oru akwa bina ofori wono na ye national secretary ya wosom Coalition of Unpaid Teachers we Esther Owusua Labi na de somye Futu for pagina was some Africa Education Watch. Ekoye 20 a everyone where do watch. Any Dr. Peter Tefa. Openina Kasadia Tuja, set technical and vocation, education and training in 20 a. Every TVET no sika buying edible TVET at Chidomino. Wo from pa, enko babia. Now, with the national one Saraban say, Qua Baba Fast one will be sika. Na TVET in Titiano, ye dear Shamu no best resa buying any sanemwa. So my Ghana Benyan das when ya dachi. Menya jumanye yejumati so TVET no e wotwaka wom. It is a bayan hwe na TVET no wafo na ni ndie kyina nya tutu ye pa.
na kamia kwese kosi konso ogina kwantia Ghana nkofo bi asa yesako yenim kakra na yesabu yeti kakra ento osra bypass aban moa na yembo foto osoro konfanto ho development skills levy bia ene brand di sika betum sika edi tumuo no ya de boa TV tentete na aboa ma Ghana yetimanya ni daso onya saa de a sika ban atwade ato ho no se no ye de fian fambo TV tati dom no sika ne nko bawo na di bawade na wo hwe budget na omo ayedi ama TV education enya enough a bit me providing niema wo mu here tiki hwe niema edi any candle I said the trade or TV that is exclusive to no budget no quite enough I bet me about until now I see nya alternative source funding them kase onye so funding no fama mwa na yemfanka mwa tibet budget no my advocacy group it say ye no yenya eku bi ne pone sabano nukremu osum the technical minister of finance they have a way of doing it omo no mo technical class am betumi ama omo just ISR funding no e a support to tibet education. Dr. Peter Atefasa chire mu say osusu ya ode to obia nim say aban hwe no mbo foto onfa nto ho no say aban beti na sopamu anko besere say ekwa hodo omu kan bi ewo mu advocacy groups no yemfa sika sema so ye Ministry of Finance in Territory wana wonim de TVET mu so yemfa dodo na nka ho na omunye ku omu behwe TVET ni sika sem so ekoba say beboa pa mahunu mu fan aye adwuma na wo sha aban bo say onsusu ya aban tie na sopamu na wo pesika anaso obo foto de to ho na TVET na de bo achi domo a endi che bigan na mfa so ye benya de free TVET mu no enya asem ketwa ya de ade ma wa eze otumi bu hu akonta se scanner am ka se mfa adwuma no me de aye adwuma no say ye wo auditing ye wo Ghana Education Service ye wo TVET services they are supposed to make sure say the scanner e de ma wo mo no the Minister of Education is capable enough sabano de ahosepe ene anije eso yage nchire yi hu a no de ye adwuma ebe fi bra wo de ye adwuma omunya sika no de bae no na ade akese if sa be your strategy sika we omunya sa funding extra source of income omodi ahodi check if say omodi aye adwuma na so mfenya adwuma na say omoza kesika na mo wan divert the go be before. Dr. Peter Atefa openini woye futufo soronko edema edu wa chiku no wone Caleb kwadwa de twetwe nkomo na nsem yi wode to ye nanim na high court we wokofo dua ekwa asetena na bra wo mu kroye no na independent parliamentary candidate ya ugina ye ma dese wosuhum ye friend no Kodwa Asante say 2024 emrasebeja akonwa wo mutu wosuhum a Frank Esiedu Bekwe protozoa ewini ye no wonte ase kuranya ne de na jampani se usure pimpina okrate no abanim enti wode asam no kodan Kofodia High Court se wo mun ka bi ma no na abatu ayeto ye no enema ankoye nti yemmo ni nyina ntungu yemmo abatu ni nyina ntungu kwesibren baka se annul ommo ni nyina ngu na no na court kwa setna etie wo bia asamu obeka ye Kodwa Asante ene na lawyer fo ebo wo no nkro protozoa Frank Esiedu Bekwe ono nso ne na lawyer fo ebo wo no nkro na court ne tena asetie ni nyina no wotre se Kodwa Asante asam na ade baaye no nyina so obi anim nti wa dismiss wa ba atuagu watu atene baabi ose Kodwa Asante san kofie ne konuabe san kofie ne kwadwene ho enti asamu anada kotu a na nkofo se nim kwan se Kodwa Asante kotu Kodwa Asante kotu no Kodwa Asante kotu no ware ebra wo mu kotu di asem ne nyina wie no Kodwo ware enti adibesi enne ya me no kase Frank Esiedu Bekwe protozoa ono en woye mrasebeteni ema adese a ewosumwe sanse Kodwa Asante kotu no
ya dismiss na asɛm no yɛde kaseɛ no ɛkɔ offense north mansi ne mu akuafo aduamo wɔ hɔ ka kyerɛ Ghana aban sɛ nano afempi mienu ani aduonu nsia kɔ homa sika no afotosamfo gyina mampania na mu kenkan ye no wo mo enya nante ɛwɔ ma som sɛ sika bɛ sɛ 200 million Ghana cedis na aban no apia sɛ wɔde som National Buffer Stock Company no wo mo so mo sra aban no ada sika na nhya asese yɛ imprempren esan sɛ Orua Christian Asan wono na enkabom ye Rice Farmers Association a won potem gon wada wo ma no say president was say asane beto odwa saa no akuafo no titi bie no obiara se woni saa atwen honhom eba betwen saa 2026 resan say wo mo abo wo mo so emu a wo masum gudia mo pa anya asem ketwa emu de wo madobi na nka wo munim se ye bedi bronya nti no nka atofo beba na wo so mo se hwan sabi ase obi agya na de agu bibi ho no ade na bo wo mo so emu ni go bebre etu mo sele Ghana ban se na no wo mo te se aban na pie sika e de ama National Buffer Stock Company ama binu mu a eka awuram no aban no akwakoto wo mo se ene what is good for the goose is good for the ganja official north mensi mu ho wo mo edom mo so ehia bi se aban no prempren won hwe se wo beto wo mo ama wo mo na de ba ko a Orua Christian asanse ehana dwen pa ye se aban no bod nipa no ho ba ne titu ne wo mo a edom mo no akuafo no obon wo mo no ho ba sa se wo beto mo no nti amade bia da wo mo a enkabo mu ye Rice Farmers Association wo mo ye executives no amaja egu wo mo chem Orua Asan edi atudwa se wo sre Ghana ban se wote wo manimu a wonsom ye nyina de wo ma cheopa ne nu nanim abrao na wonfa na somfem wo mo nanim animu ye no ontu na mo bi a ebeboa wo mo edom mo e wo offense north mensi ni mu wote wa ne ma pressure na chairman no kan say abai ba beto na me pesca to me ba school fees me mu gu me nyantone ni nyina me be sra abai ne say e wo mi say wakasa na onfa ne nansi fo mo ho se be ya yenso be hunu ne ekọ enti say akoba sa obo hu say nyuma ya bra ye nyina a bia harvest bi no na abaso body asan ba ye nsam na abai ne so asan asho so beto ye mu e ba sa na kan ye say wo bo ye san bra ye sun wa hye body na nso ye hunu ne ekọ enti ye be sra ye mampani say sorry nyina na momwa na enti sa ye niama ne bebre eya academ ebi nso sei yenya atofo afena bepache so bi meto mu anipa ne banso a price ono no pen ana ode ma okuani no awotena sese sika a odi wura mu ne saa ne manyina na at the end of the year no na say adwuma na obo hu say dibipa bi ani aba wonsam Orua Asan say sabi by for banko na ya de ma no anani so na no December bosume de etosunum National Farmers Day dwumadie no wo mo bo Ghana ban abaso papa was the first gentleman of our time as say what isuei His Excellency John Dramani Mahama wo yade esan say wo mo kan hwe kura no wo mo enkabo mu ye Rice Farmers Association wo mo nenya Best Farmers Organization aka ho bi ama akuafo edom mo a wo mo ti hye sa akuase no wo mo nyina ho ode akosoro anigye bi aba wo mo akoma mu ahokeka ba wo mo kuaye no mu eche se dodo a wo mo do no afedie nkenya bam ya wo mpagya wo mo nsade akwa ani mu eche se aban ya na mo a wo tu no eye papa ma wo mu ti beda MC ni so ase ne ada ban ase awo saa award no na megidi yi se saa award ya be ba be jinja ekuomai yin kranhye kese a eba ma yen se be ya brenya no obi ani be gise obebo no homoden aye adwuma no na saa boa ma youth nso a wo interested ewo kuyaye ho na wo susu se kuyaye eya asotwe na punishment manipa no ama obi ani aba no so se saa bibi se koso aban ni de akire empanimfo hu no se omutumi de abasebode ba de a na obi a de ne ho ba behim na aboa ama atime reduce unemployment in graduates na ewo omai no nipa yetini ni Orua Christian Asan enkabom ye Rice Farmers Association president eneno no sansemi yamane bofo Pius Bedu Bansen na de somyen na ugopie mu ewo atoye mantemu a meche Western region kwanche fo hwe na pomudi ho nsem so e de somo mo ene Dr. Marion Oku openyina kasa de atudwa sa atene na koma so ade baako ene se mai kwa wo so a wonya wotindidi mu no obetu ase ehu na atumi aboa ene obatan bia kwa wo so wonya ne tia didim de ne ba bafie ema oni abusuan so ba bahwe abom na ade ba kwa kwansidie ede mapom de adwumayfo ne se oba no fa ofura se beye no beba yare sabia ma doctor fa hwe omo no na akoye bo achibidi anteneta no momma entakoye wo how de mapom de adwumayfo pa nanso ade no se nko oba fa ofura boso miense di kan de
eni kwan se che se ayaresabea kɔ no otutu na jeje mu kura wo se wo ma wo nase ye ntietia na wo kwa ayaresabea na wo kɔ na mpanifo a kyerɛ wo se wo se wo ye enuane e wo se wodie enuru e wo se wo fa na tumi abɔ ma bere bi suso se wo kwa akɔwo a ene momotima ayefo ayemre e de ama wo na wo se mpempi na ma no omo na pum da adwumayefo no omo nkɔ benkuro mu adwenkyire mu enti na obeka bi ye a no mo fa nya adwe obi kura po beka kyerɛ se oh ya na no mo wo ya hospital kura no mo nkɔ bi da enu enti hospital a wo kɔ eyeka ebi nso se wonyem a ho odin pa wo hyase se wo kɔ hospital ya ba wo nduro pɛ na yare ahyase ye edi adwuma kura na wo kɔ agi se wo da fia nyina no eye hospital kuria enti ama ne mpɛkɔ na no na ma mi kyerɛ mu se Ghana fo amwa ama sa tirimpo na da abata bitirim na na se ma bitirim ne yenya mfiri ho no mo a ene omakoma so ade ne se ma kwa resabi omu wuo no yebetusu sa no ebe ye din e de ama omo na ade no wabode se wai na obisi so mefa homa ba bebo mu ama wa untwa ho nka nche nipa ne se wa mba ntema mi gem ene se wanka so abode se na e waye enti ama na omafa afuro no a empenifo pese omo boa na abate to na no mo won se de mutusu sa no na ma na ye omo adwen se omu mfi no omo sere pa so omo hwe yi na omo na doctor fon ko benkuru mu na wanka se onya otiri didim na wonya obatiri didim a wabusuafo e de benya wosomfa so omo de adwuma na omo ye enti omo besere se ma omo na omo nya adwen ye de botaye si nenyu adode zero maternal death, facilitating the attainment of zero maternal death in Western region. Inti yepede ozikano yema community ni na wote asede tebesia fa efura oyede oba aspit no oba antenatal clinic. Inti clinic no onyi de ezo hu sie empen pi no within the first 3 months no ye hu hon. Inti ehu de brano amesina na aba aspit intent no ya start the year show. Ye wondru oyede start no ma obo baby no ho ban the first 3 months. Inti oyede eba na antenatal care no so eziwie na awoka wa eba aspit na midwife nurse and a doctor a we atete no ojo awo se eba aspit dem na ono complication bi obesi ne intentem nara no na yetuma so wa na enu achi no na Dr. Marion Oko o kire mu sei ma no esu ne ban bi won so ofa afura a obekwa yaresabia pa de da bi nko obekọ prayer camp na nka bam ni ade omu ntia mpaebo enja pomide adwuma so aye ne sei omu so befiri ase na omu so atoa abata na prayer camp ho enja ne yaba na wo ho no mo ye nyina na ebebom ne yabom paye ye bom paye wia ne ya sel tuufo ama won kyekere hie hu hia se wo bom paye ne wia a wo ba yaresabia na yehu there in the region of hypertension diseases and a postpartum hemorrhage ono no zimbesiafo ni nya kesinara ma wo hwere honen kwa inti yare ye training a oye capacity building as ama hen midwives no and na hen nurses and na doctors bien yare sanso ye jumezi a wo frɛ no the accelerated actions to improve maternal health and the newborn survival ono no ye pede ye special visits yezo traditional healing camps, the Nakaba camps, faith camps, bata no water woko pay hono. Na ye nyu hone zinkita ho sonko de besie biara baba ho de oba beje mpaibo no. Mpaibo ni hia ye bowia ye mombra hospital na ye ngina wo. Na ne kwakra mu no na Dr. Marion Oko o kire mu sei. Enempenifo be hyasara sabia ho do pregnancy school. Omo bebie bi wo ho na atumi abo nti oba no. Oba yaresabia enya aduro enye pane. Obeba honom na yaman ntete yaman nkyekere ko obefa so mpo obatan obesiesie no ho na ne ho aye akono obi honom onya fa afuro pe osimwe ne waje bibiam anopa o nsiesie no ho atade o de bede no ana obesore na se o de nam honom saa won fa bibia ho sinyina na mmoa and pregnancy school mo ba bebie obema abatan ntete e da fa we nyina ho na ye pede ye sanse ye is a friend pregnancy school into ye best start pregnancy school no community hospitals ni bebre wo ye na sisi an yes roba into the community into sekosida memenda joda debia oye ma ho no wone midwives no be plan na we hia na ya ye meeting na embenyin fo no so ka ho ikunom and a partners no wo beba meeting ni bi na ya ye pregnancy school na ya church reza odi abata na wo hwe ho no nkwa na za odi awombewu no oziba na mbofra totofo mbofra manu sa ewo ho na wa hwe ne nkwa no ya kyerɛkyerɛ ho na ya sowa no wombo ahema yendi demi dwumezi Dr. Marion Oko okopie mu ato ema ntemu e kwankyerɛ for hwapumudin so
ɛna wɔne apia dankwa twetwe nkɔmɔ a ɛnsɛm yi wɔde to dwa yɛbɛgyina wei so na yɛato nkra yɛbɛsrɛ mo ne yɛntena. Peace FM. When you're going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. No be any paint, be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. When you're going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. No be any paint, be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. For the idea too bold to ignore. The dream that keeps you up at night. The plan that's waiting for the right moment. Well, this is the best time to make your move with Stanbic. Our rates have dropped. With our personal loans, vehicle loans, consumer finance, solar loans, home loans, and credit cards, you can turn your plans into progress. And your next move? It's unstoppable. Visit stanbicbank.com.gh to get started or call 0302 815 789. Happy Delight Food Juice. Swachilala, chichi soso. Afrana pa. Epe pashu breakfast and was in woman. Don't Happy Delight Food Juice against with toast, cereal, and even them cool. And we ain't a bread and fifi. Most of free man. Happy Delight Food Juice. One of what? And you be here. Have come to relax away. Swano, when you're. Let's say what the chamado. Happy Delight Fruit Juice. Offer a berry, I bring you all day long. One fruit juice. I'm Happy Delight. One different flavors, different size. You number 1 liter. Number from NG 150. And now 250 ml. A baby will healthy life songs on your supermarket. Happy Delight Fruit Juice. Loaded with taste. The luckiest everywhere. For everyone. Day. Maintain kakeko. Miniman kasa. If you say the luckiest season 3 Asayaba. Afe mami chewo ekwan a obefo so nye o ticket but star 712 hash na di esise no so to ticket ana se ko internet no so na bo theluckiestafrica.com se bia me community ticket no so na you lucky number ubetumi so ama system na eyibi ama chere ahia wo pese wutua every 1 Ghana cedi posi 5000 Ghana cedi ubetumi mpo ato ticket no ama obi foforo ye obi hero wo pese wutua enye den kra sa wo Ghana for mobile money tia na sa wo amanone dia for bank card tia ticket baako ebo sika no ho empay ahanum 500 times we ye massa ye pe there will community de benyanso betimi aye emoho edu 10 times inti yen kambom na yen lucky na lucky bebia shawo hoso enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata chire wo Caritas lottery platform no so. For the idea too bold to ignore. The dream that keeps you up at night. The plan that's waiting for the right moment. Well, this is the best time to make your move with Stanbic. Our rates have dropped. With our personal loans, vehicle loans, consumer finance, solar loans, home loans, and credit cards, you can turn your plans into progress. And your next move? It's unstoppable. Visit stanbicbank.com.gh to get started or call 0302 815 789. Peace. Tune it in. Turn it up. Peace FM. And rip off the knob. Yama yetiefo nyina akwaba kasebo no esi. Abono wote around the world and traffic wo kuromo pa nti yanemu a na be na nkakra nkrako. Ghana Police Service monkraba taye MTTD fo no madawruma efri sabrede kro no se allowance kura sadat yempema wo mu ode se ye bronya allowance bi ene ye be pediama MTTD fo na yenya ne samo mu na o so aman ne betua ye wosika ye na nko mu mpo be ye 12
anajo 12 na anopa nso ke betumi anka 4 na nkomu wo kwan so because every ochina next week Monday Tuesday there e ba yire papa enti yesre MTTD 4 we there eye bronya achede na ye de mamu munwa kuromu ankosi baya anajo 12 ansa na mapon why epa mo chao traffic na no ye den na bono wache around the world menemwa me an majeje motata edemo akwa kodru fie ntimo ne ye entina amansan ti ame kwabena mafo na nana ama anotufo enafe Sadat Muhammad kasebo mu aseda yemfama Osons chemist edi Osons garlic capsules bebo ye chidom garlic no fa so pa na ne we na ya obi so garlic no se me de aduane da nti no hu hia se me no me capsules apodadwuma efo tim se garlic no de eja e ka ne bibira na ho odin yira enti nka obenya renesa na enya asem keto ne we ya se ebesi ahye wo no echeja na Osons chemist adane da nani aye ne capsules kama enti wo me ne bitu ne paduane mu a garlic so mfa so nyina no nsa beka bi efiri tiri nyu so besi oni ase wo be nya mfa so pa na wo de agebre ko internet ne so na ko kenkan garlic so mfa so wo beto yembo MTN there was we there for you everywhere you go. High sense electrical appliances na open kwa de amfo ni nchirimo ba bia bowura mu showroom no Ghana fa na nyina ko ne kwaje wodie. Say refrigerator, chest freezer, air condition, television, gas cooker, blender, electric cooker, washing machine, smartphone, sound system. Bowura mu showroom bia mu ko ne kwaje wodie atete so buru nya pa. Enti ye wo show. Na no do mu ana wa frɛ 0302 550 000 0302 550 000. High sense, or say everyday prices for everyday people. Dove roofing system, say Brahma on chance enough for board down, so when you da, or be try yanka. We answer say, Dove roofing system, this society general, sick a crab and the Abama Menewo. Into this one, who so be a few rano, Dove from a boom. Wardroom pemper so a boss, I want the Nasa, bra. Yama on chance anybody a fuck bosso. Yama fico sinfin shami and Santa Munya Sika, or be try yanka, umpe win idea now pay. For niche more is Legon, Trinity Theological Seminary in Chehomo pay. Allied Force Station na be hu yen frɛ yen 0543 661716 0543 661716 and I say 0243 232818 0243 232818 number chat 0308 040 096 0308 040 096 Duffy Roofing System I think roofing think Duffy Budget Cash and Carry Limited at the Blogins Energy Drink boy chidom Bayan finishia duno 20 years ni echiri ni eni enu blogins energy drink ba ko na wunim no ma park ko o manti mantena esanse nya papa blogins energy drink ne papa eyo ntie da so na omote onom no vitamin B2 B3 B6 B12 tori ni gura na obenya so mfa so esanse ni paduane de amawo we ye adwuma ho de na kofom obeso o hyemu kena no blogins energy drink mate fo na mototo bi wo traffic mu no mesre mo monji blogins energy drink sika na ense da no so na uko no number akuna na yare ba sika ni nyina wo sare ko hwe yare no papa ne preko to Blue Jeans energy drink ne dudu mu ana wa frɛ budget cash and carry limited 0208 128190 0208 128190 and I say 0550 010 000 0550 010 000 Pepsodent is what ma huni die bekwe no watima ka suma semo a abofo se yefunu no busa na obeka se ye Pepsodent and one ye nim fritete enti nkoto ba ku bia bi kono koto Pepsodent ebeboa wo ebo se ho ban wo se achi na mema na hoden na ese ama wo se so ahoden ye no achire no wo se besa ye fita Pepsodent na mekanfo de ama wo ye wo kuma pa kuma dantamu ne kese se na botom tie bia na obenya wo so no de enti store na ebe wo no ko ho a Pepsodent nroi wo sa beka wo de Pepsodent gidi se siri ye bia ne ho hia wo hinere spices ne do so dwa so ne mefa nto onim senya spices bia na yedie bronya beyi amanfo be chenuane me pa achewo emfa sika nkoto yare emfa nkoya amanfo ko ne koto wo hinere spices ene ne papa no wo hinere spices fa ye aduane ebe bo mo aduane no eyide ebe frefre customers di amamo choba ne restaurant fo obe che aduane na yiso hinere spices no nkoto yare ankoya obi abusunya ai wo hinere spices ye papa varieties in watch any wood jaso se opeso wo yabo mo peso wo ye nkwan jollof chicken beef spaghetti and say fish dish bia de wo hinere spices na make am for the ama wo 8 varieties no ye wo chicken stew
jollof, fried rice, goat, shrimp, beef, noodles, seasoning, nyina no wodwa so. Etu fra dia, ya wani je hono na wato. Na wo de ye aduane, ebebo papa restaurant for no, en kare na esi signboard atwam, waduane e da. E wo se no atwetwe edom de ma wo Henry Spices, en e be sa magic ne dia ma wo frɛ 0207 805398. 0207 805398 and I say 0244 525908 0244 525908 or Henry Spices dear Edgewu Ruta natural product Edi Ruta Titanic Abejaso etimi malaria pa malaria no wanya du papa bi te se Ruta mesha no mo ase yare na ekọ ase nkọ no fon edura no pa ho ato edura nyumra yare na ba edura nyumra ho ato edura no pa yare na ba ebekun wonya Ruta mesha yare na dwane efiri nipadua no mu mogya no mu ama ho to mapa won setimi ka bi Ruta Titanic enso timi typhoid pa etu typhoid asene na ese ebo mogya edi afurusani wo nipadua no mu obia no hon ma wanum Ruta Titanic akire wabeka se ne nan ote ananse ne nsa ne titiriti da bi ebi nsida esanse Ruta Titanic no esa abo mogya di afurusani wo nipadua no mu obowura pharmacy herbal shop chemical shop Ghana for na nyina Ruta natural product wonya bi eto na ne dodo mu ana wa frɛ 0242 662220 0242 662220 Lawson Herbal Center at the Lawson Local Mesha eboye chidom na Lawson Local Mesha no e ma omanya kwa no mbie omudi ho adanse pa o mo se na o ma ye virgin Lawson Local Mesha daroma enti wo ye oba na wo pese wo ye virgin a enkotutu aduro bia amfa nkohyehyɛ wo ho nkɔfa wo ha bia ansamba kɔ ne kɔpɛ Lawson Local Mesha no nom na wo hwɛ ma wanu mbie ne Dr. Lawson bi wonam bia fanse nko a the virgin doctor san say ma nyina ye virgin edu pese wo ye virgin na menu aba kɔ ne kɔpɛ Lawson Local Mesha ho hia so be hu ni se wo how ana wo yare ansa na kɔtɔ Lawson Local Mesha o ba de siesie wo ho Lawson Local Mesha ne eduro ba kɔ be bo na siesie wo ho se wo ba na wo ba bi wo ho no mo no de wo how na badada ahimfie ho no mo nhyɛ da nya nika bacterial infection yeast infection ne fungal infection edi ni nya pa enka bi ni nso bi gu no ono anka se na ni nye ho wonya Lawson Local Mesha na no nom a ebeyi sa wo how ni nyina firi ho ma wo so waye wo basima be ma wako ba bi eni kwa se wokɔ na wakɔ tete yare aye wo ho kɔpɛ Lawson Local Mesha ne bi na no nom ate na beboa wo na ayi wo how nyina firi ho na ne dodo mu a na wa frɛ 0248 619 999 0248 619 999 and I say 0242 133577 0242 133577 Bora Pharmacy Herbal Shop Chemical Shop Ghana for na nyina Lawson Herbal Center enro Lawson Local Mesha wode abado benya bia to Ecobank say eye ne ye hya se na ya no masunya ye ne ye de abefo kwan sika semu dwadie ba kane satama ye ya mai na ye adwena konkan da ye hu ne ba daache na na AI na aba na emu mo chena de no me ne wo yenim enti Ecobank say fa usika na beto ye ho na ye ma wo ho kwan na ene AI aba no ufa wo phone uti o dem wa yisika udi sika to mo print back statement why your transactions nyina hu hia so beba bank ho Ecobank ene de sanhye ne ba ye ene mobile app ni nti amanfo nyina ye bi ye ne ye hyase ye eguso ye adwuma Ecobank pay koso express point Ghana for na nyina obenya so mfaso ho Ecobank is right where you are Ecobank a better way to bank your way Ecobank the Pan-African Bank Council Mesha wudwa so enkane ne yenim say arthritis we duro eno nti no panyine no wonyine no odum pempenso bi a na chese ne nsama no echiachia ye ne ya ontimi nso atere kro dididi no na wo bre ho wonso wunya ndrus amfiori ne mo ya na waposo ti yaw pa ne titiro ne sa wo beba ene wuntimi ene sa abre no nkola no efie hokuntu blanket nyina na ye de akata omo so sanse sasa bro na arthritis no omuntimi abrantia wonso bekọ gym abeba fie no muscles no wonti ya wo mne mo nkase mu joint arthritis unya cancer mesha no mo a isa wo hawo nyina firi ho ama pomudie mpa wonso wonsa timi kabi na we say no trust in Jehovah clinic e wota kwa ene de cancer mesha aba wana wonim de enroma ye hwehwemu ahunu say ye cancer mesha bantem abedo maman e bantem anka nye ne say arthritis ne sasaboro aka amanfo gu nkonyamu yi Ubora Pharmacy Herbal Shop Chemical Shop Ghana for na nyina also per cancer mesha ebeboa wo na wo takwa ne mpatem a na wa 0244 4871862 0244 8871862 kaswa ne mpatem 0245 012201 0245 012201 or Kanshi Drug Lane 0244 683 583 0244 683 583 Cancer mixture, a word devoid of sickness.
when you make a boy chidom Casiabo, ye de ebesumo. Casabo necessary no. Baumiki, ebetenas no de Yuma Preprecum. No watchwa around the world. A masan chame come a man for the beba. Yamamumo enitia enyado.